మీ అందరికీ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు. మీరందరూ ఎదురు చూస్తున్న మీకు ఎంతో ఇష్టమైన వీకెండ్ కమ్యూనిటీ రౌండప్ కి గ్రాండ్ వెల్కమ్. మన ఏరియాలో మన స్ట్రీట్లో జరిగే కమ్యూనిటీ ఈవెంట్స్ ని మీకు చూపించే వీకెండ్ కమ్యూనిటీ రౌండప్ లో హెడ్లైన్స్ చూసే ముందు మీకు మరో ఇన్ఫర్మేషన్. మీరు కూడా మీ ఏరియాలో జరిగే కమ్యూనిటీ ఈవెంట్స్ ని మాకు పంపించవచ్చు. వాటిని మేము బ్యూటిఫుల్ గా వరల్డ్ వైడ్ గా ప్రెజెంట్ చేస్తాము. మీరు చేయాల్సిందల్లా CRUP@TVASIATELUGU.com కి పంపించండి. సో లెట్స్ స్టార్ట్ వీకెండ్ కమ్యూనిటీ రౌండప్. ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేసేద్దామా? ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూసేద్దాం. స్వచ్ఛంద కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్న మాసచ్యూసెట్స్ మరియు న్యూ హ్యాంప్షైర్ హిందూ స్వయం సేవక్ సంఘ్. కరోనాని సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొన్నాం, మోహన్ మల్లం. ప్రముఖ్ స్వామి మహారాజ్ 99వ పుట్టినరోజు వేడుకలు జరుపుకున్న బ్యాప్స్. బాలీవుడ్ నట దిగ్గజం రిషి కపూర్ ఆత్మశాంతి కోసం నివాళులు అర్పించిన టీవీ ఆసియా. కరోనాకి వ్యతిరేకంగా పోరాటానికి $4.3 మిలియన్ ఇచ్చిన స్వప్నీల్ అగర్వాల్. ఫుడ్ డ్రైవ్ ద్వారా ఆకలిని తీరుస్తున్న రాధాకృష్ణ ఆలయ కమ్యూనిటీ. అంతర్జాతీయ మెరలిస్ట్ మద్దతుగా సత్సంగ్ ఎయిడ్ డ్రైవ్. మాస్కుల తయారీలో సైవా ఆర్గనైజేషన్ సభ్యులు. న్యూ ఇంగ్లాండ్ విభాగ్ శాఖ హిందూ స్వయం సేవక్ సంఘ్ కుటుంబాలు మాసచ్యూసెట్స్ మరియు న్యూ హ్యాంప్షైర్ లో వివిధ స్వచ్ఛంద కార్యక్రమాలకు సహకరిస్తున్నాయి. కోవిడ్-19 సమయంలో సమాజానికి సహాయం చేయడానికి నిజంగా ఒక నోబెల్ చొరవ. కోవిడ్-19 మన చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచం ప్రతి పుస్తకాన్ని మార్చాలి. ఈ స్థలాన్ని ప్రజలు మనుగడ సాగించేలా ప్రదేశంగా మార్చాలి. మనకు సంఘ సంస్థలు చేతులు కలపాలి మరియు సమాజానికి సహాయపడడానికి మాసచ్యూసెట్స్ మరియు న్యూ హ్యాంప్షైర్ హిందూ స్వయం సేవక్ సంఘ్ న్యూ ఇంగ్లాండ్ విభాగ్ శాఖ కుటుంబాలు వేర్వేరుగా సేవా కార్యకలాపాలను సహకరిస్తున్నాయి. Hindu Swayam Sevak Sangh's New England division has joined hands with Seva International's Boston chapter, Dharma Center, and many other organizations in this COVID-19 relief effort. Some of the activities our volunteers have participated in include Seva for Community, Mask Mission, providing food for homeless shelters and soup kitchens, and many more. Can we also count on you to support Seva International? వారు సేవ, అంతర్జాతీయ ధర్మ కేంద్రం సహా వివిధ సంస్థలతో కలిసి పనిచేస్తున్నారు. ఒంటరిగా చాలా తక్కువ చేయగలం, కానీ అందరం కలిసి ఎక్కువ మందికి సహాయపడవచ్చు అనేది ఈ సంస్థల యొక్క అండర్లైన్ నినాదం. కాలిఫోర్నియా బార్స్టో కమ్యూనిటీ హాస్పిటల్స్ ప్రెసిడెంట్స్ అయిన మోహన్ మలన్ గారు కోవిడ్-19 మహమ్మారి వలన కలిగిన నష్టాలను మరియు ఆ సమయంలో కరోనాని సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొని మనం నేర్చుకున్న అనుభవాల గురించి ఆయన మాట్లాడారు. I am Dr. Mohan Mallam, currently serving as President of the Medical Staff at Boston Community Hospital in Boston, California. Also, I served as President of the San Bernardino County Medical Society in the past. As you are aware, COVID-19 pandemic has affected the life of almost every person in this world. Although our knowledge has improved on pathophysiology, diagnosis, and treatment of this new disease, still there is a lot to be achieved in near future. We all have adapted to this new disease. We have implemented telehealth, started screening all people entering healthcare facilities, implemented personal protective equipment, PPE programs. So many other changes we made in our personal and professional lives to fight with this dreadful new disease. Scientists worked day and night. Finally, our dream of COVID-19 vaccine has become a reality. As you all know, that recently 2 vaccines have received approval from FDA through Emergency Use Authorization, EUA. Administration of these vaccines should be carried out throughout USA in 4 different phases. First phase is under progress now. Either of these vaccines need to be administered in 2 doses. Pfizer vaccine
doses are 21 days apart and Moderna vaccine doses are 28 days apart. I myself received the first dose of Pfizer vaccine 3 days ago, that is on December 18, 2020. I had minor soreness at the site of injection for a day or so, no other side effects. Both vaccines are almost 95% effective in preventing COVID-19. I strongly encourage you to get your COVID-19 vaccine at the earliest opportunity available to you. There are a couple of websites I want to mention here. cdc.gov. cdc.gov is a valuable resource. There is also a wealth of information in San Bernardino County public health website, sbcovid19.com, sbcovad19.com, com. Make sure you check on frequently asked questions, FAQs while visiting these websites. There is also a phone number you can call if you have any questions on COVID-19, and it is San Bernardino County Health Center specific to COVID-19 issues, and that phone number is 1-800-722-4777. The phone number again, 1-800-722-4777. This is specific to the COVID-19 related issues. In conclusion, please do your part to control this dreadful disease. Get vaccinated at the earliest opportunity available to you. Remember those two websites, cdc.gov and sbcovid19.com. Be safe. Don't forget to wear your mask. Happy holidays. Merry Christmas. Happy New Year 2021. ప్రముఖ్ స్వామి మహారాజ్ 99వ పుట్టినరోజును ఇటీవల బ్యాప్స్ జరుపుకుంది. కోవిడ్-19 మహమ్మారి కారణంగా ఉత్తర అమెరికాలోని బ్యాప్స్ మందిరాలలో ప్రముఖ స్వామి మహారాజ్ 99వ పుట్టినరోజును వ్యక్తిగతంగా జరుపుకోవడం సాధ్యం కానప్పటికీ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా వేలాది మంది ఆయన భక్తులు ఇళ్లలో వర్చువల్ వేడుకలు ఆనందం భక్తితో జరుపుకున్నారు. ఈ 5 రోజుల ఇంటరాక్టివ్ వేడుకల్లోకి ఇప్పుడు మిమ్మల్ని తీసుకెళ్తాం. ప్రముఖ్ స్వామి మహారాజ్ జీవితానికి నివాళిగా ఈ 5 రోజుల ఇంటరాక్టివ్ ఇంటి ఆధారిత వేడుకల ద్వారా భక్తులు వ్యక్తిగత మరియు కుటుంబ ఆధారిత కార్యకలాపాలలో తమ ప్రేమను భక్తిని వ్యక్తం చేశారు. స్వామి మహారాజ్ ధర్మానికి సముద్రం లాంటి వారు. అతని మంచితనం ప్రపంచమంతటా వ్యాపించింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆలోచించడం మరియు స్థానికంగా వ్యవహరించడం అంటే ఏమిటో ప్రముఖ్ స్వామి మహారాజ్ ఉదహరించారు. ప్రపంచాన్ని మార్చడానికి ఆ మార్పు తనతోనే ప్రారంభించాలని తన చర్యల ద్వారా ప్రముఖ్ స్వామి మహారాజ్ బోధించారు. మనలో ప్రతి ఒక్కరూ మంచి తల్లిదండ్రులు, పిల్లలు, తోబుట్టువులు, దాయాదులు, స్నేహితులు మరియు మంచి పౌరులుగా ఉండటానికి ప్రయత్నించాలి. ప్రతి వ్యక్తి ద్వారా దీన్ని ఆచరిస్తూ తనలో తాము గొప్ప ఆలోచనలు మరియు చర్యలను పెంపొందించుకోవాలి. ప్రముఖ్ స్వామి మహారాజ్ తన లోతైన ఆధ్యాత్మికత, వినయం మరియు సేవ పట్ల అంకిత భావం ద్వారా వేలాది మందికి స్ఫూర్తినిచ్చారు. భారతదేశం, యూరప్, ఉత్తర అమెరికా మరియు ఆఫ్రికా అంతటా సంప్రదాయ హిందూ మందిరాలు మరియు కేంద్రాల నిర్మాణాన్ని ప్రేరేపించడం ద్వారా వేద సూత్రాలపై స్థాపించబడిన విలువల ఆధారిత జీవితాలను గడపడానికి భక్తులను ప్రేరేపించాడు. వ్యక్తిగత అభివృద్ధిపై ఈ దృష్టి బలమైన సమాజాలను పెంపొందించడానికి సహాయపడుతోంది. ప్రేమ, శాంతి మరియు అందరికీ గౌరవం యొక్క సార్వత్రిక మానవత విలువలను నేర్పించింది. ఈ 5 రోజుల వర్చువల్ ప్రోగ్రాంలలో సాధువులు, భక్తులు మరియు ప్రముఖ వ్యక్తులు ప్రముఖ్ స్వామి మహారాజ్ వారి జీవితాలపై చూపించిన సానుకూల ప్రభావాన్ని ప్రతిబింబిస్తున్నారు. సంప్, ఐక్యత, సేవ, నిస్వార్థ సేవ, సంజన్, అవగాహన, సాధన, ఆధ్యాత్మికత, ప్రయత్నం మరియు స్ఫూర్తి, గురువు యొక్క దైవిక జ్ఞాపకాల జ్ఞాపకంపై దృష్టి సారించిన ఈ కార్యక్రమం ప్రముఖ్ స్వామి మహారాజ్ యొక్క ఆధ్యాత్మికత బోధలను మరియు జ్ఞానాన్ని హైలైట్ చేసింది. આજે આ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની જયંતિ ઉજવાઈ રહી છે. દેશ પરદેશમાં એ લાખો હરિભક્તો ઓનલાઈન ઉપર આ બધું નિહાળી રહ્યા છે, જોઈ રહ્યા છે. બ્રહ્મ સ્વરૂપ
श्री प्रमुख स्वामी महाराज की 99 की जन्म जयंती के परम पवित्र अवसर पर परम पूज्य प्रगट ब्रह्म स्वरूप श्री प्रमुख स्वामी महंत स्वामी महाराज को साष्टांग दंडवत प्रणाम सह जय स्वामीनारायण। BAPS के देश विदेश में रहते हुए सब संतों, पार्षदों, साधकों, हरिभक्तों, युवकों, किशोरों और बालकों और पूरे विश्व के सबको प्रणाम सह जय स्वामीनारायण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। బాలీవుడ్ నట దిగ్గజం లెజెండరీ నటుడు రిషి కపూర్ ఆత్మశాంతి కోసం టీవీ ఏషియా నివాళులు అర్పిస్తోంది. ఆయన మృతి పట్ల బాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీతో పాటు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రజలు వారి సంతాపాన్ని తెలిపారు. బాలీవుడ్ నటుడు ఇర్ఫాన్ ఖాన్ మరణించిన తరువాతి రోజే రిషి కపూర్ కూడా ఈ ప్రపంచాన్ని వదిలి వెళ్లిపోయారు. 2 ఏళ్లుగా క్యాన్సర్తో పోరాడుతున్న ఆయన ముంబై ఆసుపత్రిలో తుదిశ్వాస విడిచారు. ఆయన మిగిల్చి వెళ్లిన జ్ఞాపకాలను టీవీ ఏషియా మరొకసారి గుర్తు చేసుకుంటూ నివాళులు అర్పించింది. రిషి కపూర్ వన్ ఆఫ్ ద ఫైనెస్ట్ యాక్టర్. చాలా మంది పాత్రల్లో ఆయన నటన చిరకాలం అందరి మనసులో నిలిచిపోయింది. క్యాన్సర్తో 2 సంవత్సరాల సుదీర్ఘ పోరాటం తర్వాత ఏప్రిల్ 30న ముంబై ఆసుపత్రిలో తుది శ్వాస విడిచారు. బాలీవుడ్ నటుడు ఇర్ఫాన్ ఖాన్ మరణించిన తరువాత రోజే రిషి కపూర్ మరణ వార్త అందరినీ షాక్కి గురిచేసింది. ఎవరూ ఆయన లేరు అన్న వార్తను నమ్మలేకపోయారు. రిషి కపూర్ చిరకాల మిత్రుడు అయిన అమితాబ్ బచ్చన్ ఆయన ట్విట్టర్ అకౌంట్ ద్వారా రిషి కపూర్ మరణ వార్త అందరికీ తెలియజేశారు. తన మిత్రుడు మరణం ఆయన్ను కలిచివేసింది అని ఆయన తెలిపారు. రిషి కపూర్ క్యాన్సర్కి ట్రీట్మెంట్ కోసం అమెరికాకు వెళ్లారు. రికవరీ అయ్యాక 2019లో తిరిగి ఇండియాకి వచ్చారు. ఆయన తన లెగసీని, ఆయన సినిమాల ద్వారా ఆయన జ్ఞాపకాలని మన మధ్యలో వదిలేసి వెళ్లిపోయారు. ఆయన ఆత్మశాంతి కోసం ప్రార్థిస్తూ టీవీ ఆసియా నివాళులు అర్పించింది. ఈ సంవత్సరపు చివరి రోజుల్లో ఇప్పటి వరకు జరిగిన కథలను రీవైండ్ చేస్తూ హ్యూస్టన్ కి చెందిన నిత్య క్యాపెరో CIO స్వప్నిల్ అగర్వాల్ గురించి మరొకసారి మాట్లాడుకుందాం. కరోనా వైరస్ కు వ్యతిరేకంగా పోరాటానికి $4.3 మిలియన్ రీఫిల్ ఫండ్ ని ఆయన ఇచ్చారు. అంతేకాకుండా కేర్స్ ఆమె ఒక స్వచ్ఛంద సంస్థని కూడా ఆయన నడుపుతున్నారు. ఈ విశేషాలు ఇప్పుడు చూద్దాం. స్వప్నిల్ అగర్వాల్ హ్యూస్టన్ ఆధారిత వ్యవస్థాపకుడు మరియు రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో పెట్టుబడిదారుడు. అతను నిత్య క్యాపిటల్ మరియు కార్య ప్రాపర్టీ మేనేజ్మెంట్ ను ప్రారంభించి 2017 సంవత్సరపు EY US ఆంటర్ప్రెన్యూర్ గా నిలిచారు. ఈ సంస్థ ద్వారా స్వప్నిల్ అగర్వాల్ $4.3 మిలియన్ రీఫిల్ ఫండ్ ని కరోనా నుండి సమర్థవంతంగా పోరాడడానికి సహాయంగా ఇచ్చారు. ఆయన తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం హ్యూస్టన్ మాత్రమే కాదు, మొత్తం అమెరికా దేశాన్ని COVID-19 కి వ్యతిరేకంగా పోరాడే విధంగా ఆలోచింపజేసింది. COVID-19 जिसकी शुरुआत पिछले 2-3 महीने में हुई है, काफ़ी डिस्ट्रप्शंस बना दी हैं इसने। हम लोग अमेरिका में रहते हैं पिछले 25 सालों से। मेरी पैदाइश इंडिया में आगरा की है, लेकिन ये COVID-19 एक ऐसा फेसलेस एनिमी है जिसने किसी को नहीं बख्शा है। हम सब मोस्ट ऑफ द पीपल हियर, Indian American community, have been facing this problem. As a small business owner, we are fighting this problem as best as we can. नित्या कैपिटल के 20,000 अपार्टमेंट्स हैं पूरी कंट्री में, तो हमने काफ़ी स्टेप्स लिए हैं जिससे कि हमारे रेजिडेंट्स और हमारे एम्प्लॉयज़, जो 800 एम्प्लॉयज़ हैं, उनको कम से कम मुश्किलों का सामना करना पड़े। ये एक ऐसी बीमारी है जिसने सबका रूटीन, सबकी विचारधारा बदल दी है। ऐसी चीज़ किसी को एक्सपेक्ट नहीं थी। आई थिंक ये जब वायरस ख़त्म होगा उसके बाद भी लोगों की नेचर, लोगों का रहन सहन उससे काफ़ी इफेक्टेड होगा। एज एन इंडियन कम्युनिटी, एज एन इंडियन अमेरिकन, हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें की हैं यहाँ पर जिससे कि लोगों की मदद हो सके। एज अ CEO मैंने कल टू द सिटी ऑफ ह्यूस्टन मैंने $4.3 मिलियन की डोनेशन अनाउंस की है, जिससे कि जो हमारे रेजिडेंट्स हैं जिनकी जॉब खोई है उनकी रेंट देने में उनकी मदद करेंगे। और मैंने $1 लाख
पुलिस, फायर और शेरिफ डिपार्टमेंट को डोनेट किया है, जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं, जिनकी सेफ्टी हमारे सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पर ये एक ऐसी बीमारी है जो होपफुली जल्दी खत्म होगी और सब अपने नॉर्मल लाइफस्टाइल में वापस जा पाएंगे। थैंक यू, जय हिंद। వీకెండ్ కమ్యూనిటీ రౌండప్ లో ఒక చిన్న బ్రేక్ తీసేసుకుందామా? లెట్స్ టేక్ అ స్మాల్ బ్రేక్. ఎక్స్చేంజ్ 8,000 రూపాయల బ్యాలెన్స్ మ్యామ్. ఇవ్వనక్కర్లేదమ్మా, 8,000 మీకే వస్తాయి. ఎస్ మ్యామ్, మేము కేవలం హాల్మార్క్ 916 గోల్డ్నే అమ్ముతాం. ఇంకా మీకు దొరికింది 100% ఎక్స్చేంజ్ వాల్యూ. క్వాలిటీ, ఇది మలబార్ ప్రామిస్. Where have you been? I went to vote. Why bother? One vote doesn't make any difference. Of course it does. Desi vote just turned Georgia blue. Yeah, but I don't do politics. But politics is being done to you. Make your voice heard against openly racist and corrupt people. It's about our children and grandchildren. You're right. May I ask who did you vote for? Democrats, Ossoff and Warnock, of course. Grandma knows best. TSP Victory is responsible for the contents of this ad. ఇది మా హీరో అల్లుడు కోసం ఫిట్ గా ఉంటుంది. పర్ఫెక్ట్ గా ఫిట్ అవుతుంది. ఇది మైండ్ డైమండ్, 100% క్వాలిటీ. సార్, ప్రతి మైండ్ డైమండ్ న్యాచురల్. ఇంకా మేము 28 క్వాలిటీ టెస్ట్లు చేస్తాం. 28 టెస్ట్లా? ప్రతి డైమండ్ జ్యువెలరీతో పాటు ఇంటర్నేషనల్ ల్యాబ్ సర్టిఫికేట్ కూడా. కళ్ళు మూసుకుని మీ హీరో కోసం వజ్రాలను తీసుకోండి. ఇది మలబార్ ప్రామిస్. Welcome back to Weekend Community Roundup. ఈ సంవత్సరం ఏప్రిల్లో లాస్ ఏంజలస్ లోని నార్వాక్, ఆస్ట్రియా మరియు బ్యూనా పార్క్ లో నిర్వహించిన మరో ఫుడ్ డ్రైవ్ కథను మీకోసం తీసుకొచ్చింది టీవీ ఏషియా. ఇటువంటి ఫుడ్ డ్రైవ్లు ఈ కరోనా సమయంలో చాలా మంది అమెరికన్లకు లైఫ్ సేవర్. ఎందుకంటే ఆకలికి సెలవు రోజు ఉండదు కదా. నార్వాక్ ఆర్టీసియా నగరంలోని ఫుడ్ డ్రైవ్ మరియు లాస్ ఏంజలస్ లోని బ్యూనా పార్క్ ఈ పెద్ద ఆరోగ్య సంక్షోభ సమయంలో ఇండో అమెరికన్ సమాజ జీవితాలను సులభతరం చేశాయి. राधाकृष्ण मंदिर के साथ मानदाता समाज भी है. मैं उनका भी खास धन्यवाद देता हूँ, मानदाता समाज को. वो भी हमारे मंदिर के कई वर्षों से इस मंदिर से जुड़े हुए हैं. हमेशा उनकी सेवा मिलती रहती है. इस बार भी इसमें मानदाता समाज की सेवा है. मैं सारी कम्युनिटी को निवेदन करता हूँ कि ये सेवा करते रहें. ఈ సామాగ్రిని క్రమబద్ధీకరించడంలో ప్రవీణ్ భాయ్ చాలా కృషి చేశారు. వారు 1,100 పౌండ్ల బియ్యం, బీన్స్, 2,000 టోర్టియాలు, పాస్తా మొదలగు 3 ట్రక్కుల సామాగ్రిని ఇచ్చారు. ఇందులో అన్ని రకాల చిప్స్ మరియు మరెన్నో ఫుడ్ ఐటమ్స్ అందులో ఉన్నాయి. ఈ కరోనా మహమ్మారి సమయంలో ఆహారాన్ని అవసరమైన ప్రజలకు ఇవ్వడానికి రాధాకృష్ణ మందిరానికి చెందిన శ్రీ ప్రవీణ్ పటేల్ మరియు HSS సంయుక్తంగా 8,000 పౌండ్ల బియ్యం, కూరగాయలను గురుద్వారా బ్యూనా పార్క్ విరాళంగా ఇచ్చారు. ఇది కాలిఫోర్నియా ట్రస్టీ సభ్యుల నార్వాక్ రాధాకృష్ణ మందిర్ తరపున మరియు కాలిఫోర్నియాలోని కమ్యూనిటీ మద్దతు సంఘం ద్వారా మరిన్ని విరాళాలను అందిస్తున్నారు. I'm the Mayor Pro Tem for the City of Artesia. I wanted to thank today the temple. I want to thank Praveen for coming out, one of the priests. Linda Gonzalez has always been great. Johnny and Anthony are here to help, but there is a lot of food that's being donated that's going to go into the community to make sure that everybody is okay and to address the food insecurities throughout Artesia and the local community. So thank you, Praveen, for putting all of this together. Thank you. It has been very, very helpful. Last week, they donated a lot of food to New Life Church. Yes. And over 150 families were fed. So we thank you for doing this again.
today, and we greatly appreciate it. Thank you. వారు సిటీ ఆఫ్ ఆర్స్టియా, నార్వాక్ నగరం మరియు గురుద్వారా ఆలయం బ్యూనా పార్క్ సిటీలో ఆహారాన్ని విరాళంగా ఇచ్చారు. జంతువుల పట్ల దయగల చర్యను సాధు వాస్విని సెంటర్ అట్లాంటాతో పాటు మిషన్ పూణే మరియు ఇతర ప్రపంచవ్యాప్త కేంద్రాలు నిర్వహించాయి. వీసీ అట్లాంటా ఒకరోజు అంతర్జాతీయ మెడలిస్టుకు మద్దతుగా వివిధ వర్చువల్ సత్సంగులను నిర్వహించింది. యుఎస్ మరియు భారతదేశంలో నిరాశ్రయుల కోసం వారు వర్చువల్ సత్సంగ్ డ్రైవ్ను కూడా నిర్వహించారు. సత్సంగ్లు నిర్వహించిన సరితా రాథోడ్ జంతు కార్యకర్త మరియు జంతు ప్రేమికుడు. నేతా శాండర్స్ ఒక ధృవీకరించబడిన పోషకాహార నిపుణుడు. ఆధ్యాత్మికత లక్ష్యం కోసం శాకాహారాన్ని తినడం గురించి మాట్లాడారు. అలాగే దాదా దర్శన్తో రుజ్జే కరూజా జర్నలిస్ట్ మరియు డాక్యుమెంటరీ ఫిల్మ్ మేకర్ ఉన్నారు. అట్లాంటాలోని సాధు వాస్వని సెంటర్ సిఐఓ గీతా మల్హోత్రా జంతువుల పట్ల కరుణకు ప్రాధాన్యతనిస్తూ వివిధ మాతల సాధువుల నుండి ఉల్లేఖనాలను పంచుకున్నారు. ఎస్విసి అట్లాంటా సత్సంగ్ యొక్క లక్ష్యం జంతువులపై క్రూరత్వాన్ని అంతం చేయడమే కాక ఆధ్యాత్మికంగా మరియు శారీరకంగా ఒక మంచి ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది. Nuri Granth is a compilation of songs and poems sung by Sadhu T.L. Vaswani, and they are compiled in this book called Nuri Granth. We often seek guidance when we are going through the day's work to get the blessings of Sadhu T.L. Vaswani. My first reaction was, why are you asking me? You ask Dada. If Dada says yes, I will come running. Mm-hmm. And then they told me that no, they have spoken to Dada and he is read the fakir, and he would be happy. And I felt humbled. I felt truly humbled. And that's how yes. we got this book. Yes. What is compassion? The dictionary meaning of compassion is sympathetic pity and concern for the suffering of or misfortunes of others. Why are animals killed? Why the human beings are killing animals? Let's see. Animals are killed for their meat. Most of the people eat cows' meat, hens' meat, so they are killed for meat. And even for their body parts, like elephants are killed for the lions and leopards are killed for the leather, which we use to make shoes, belts, etc. And millions of animals are killed in laboratory. Young animals in the laboratory are being tortured in the name of studies and experiments. For example, guinea pig, rabbit, hamster, mice, and they all are being experimented with chemicals, and they are killed by that chemicals. And more than 60,000 animals are killed for different cosmetics a year. Women like to use cosmetics, but this is causing a damage to our nature and our animals. 60,000 animals are being killed for that cosmetic. I can say that animals would be saying this to human beings: love us, not eat us. And we love our children, so do animals. Let us stop all killing. I would appeal to you kindly to observe the 25th of November as a meatless day. हम शाकाहारी बनके भगवत स्वरूप पूज्य साधु वासवाणी जी को सच्ची श्रद्धांजलि दें, यही मैं आप सबको प्रार्थना करता हूँ. 25th of November is a day to remember. It is meatless day. Please do observe 25th of November. ఆస్టిన్ టెక్సస్ కి చెందిన సైబర్ ఆర్గనైజేషన్ వాలంటీర్స్ కరోనా సమయంలో మాస్క్ తయారీ చేసి అందరికీ పంపిణీ చేశారు. వారు మాస్కుల పంపిణీ సహాయక చర్యలతో కమ్యూనిటీలో ఒక దృఢమైన బంధాన్ని ఏర్పరచుకొని ఒక మార్పు దిశగా ఆలోచన చేశారు. సైబర్ ఆర్గనైజేషన్ సభ్యులు ఈ కరోనా సమయంలో మాస్కుల తయారీ మరియు వాటిని కమ్యూనిటీ సభ్యులకి అందజేసే పనులలో నిమగ్నమయ్యారు. సమాజంలో ప్రతి ఒక్కరూ ఇండిపెండెంట్ గా ఒక అర్థవంతమైన జీవన శైలిలో వారికి నచ్చిన విధంగా అందరికీ ఆదర్శవంతంగా ఉండాలి అనేదే సైబర్ ఆర్గనైజేషన్ యొక్క లక్ష్యం. My name is Palak and I'm on the board of SEVA. SEVA is an organization that combats social isolation among seniors in the South Asian community. During the COVID-19 crisis, we were able to mobilize our seniors and our Austin volunteers to give back to clinics and hospitals that were in need of masks.
We are so grateful to be part of this great cause where we were able to put together 800 masks for clinics, hospitals, and physicians in need. Hi everybody, I am Sonali Amodwala, President of SAIVA. SAIVA is a South Asian International Volunteer Association. SAIVA offers volunteer opportunities to our community members with various organizations. Our seniors are vulnerable, especially during unprecedented time like this. Through this project of making a facial mask covers, SAIVA is not only keeping our seniors engaged, but also giving them an opportunity to give back to the community. Our seniors have many talents such as knitting, crocheting, stitching, and that can be used for projects like this. In past, we have done projects like making therapy dolls and pillows for cancer patients. These kind of projects help them with their motor skills and mental health. They feel empowered and they feel like they are living purposeful and dignified life. Hi, I'm Megha and I deal with more of the operations side at SAIVA. We have mobilized very quickly to ensure we continue to combat social isolation and promote intergeneration volunteering. For example, this mass project has helped Seton, Baylor, Scotland Away, Dell Medical School, various cancer clinics, Integral Care, Safe Place, and several other clinics around town and outside the state. I encourage you to visit saiva.org to see sponsorship details or even how to get involved. 5,000కి పైగా మాస్కులు సైవా ఆర్గనైజేషన్ సభ్యులు వారి ఇంట్లో పని స్థలాలలో స్వయంగా తయారు చేశారు. Seeing everybody on a Wednesday, I really feel very happy to see you all, and I have to thank Shubda and all of you for doing this great job. And what I think is important, like, we know people lonely and some people very depressed. We should make an effort to call them at least twice for the week. And once we keep healthy, I think things will go good. We have to think positive, and I'm sure everything will go good. ఇందులో వయసుతో సంబంధం లేకుండా అన్ని వయసుల వారు సైవా ఆర్గనైజేషన్ ద్వారా సేవలో పాల్గొంటున్నారు. ఈ మహమ్మారి సమయంలో ప్రజల ప్రాణాలను కాపాడటానికి వైద్యులు కరోనాతో నిరంతర పోరాడుతున్నారు. వారికి నివాళి అర్పించడానికి భారత అమెరికన్ గాయని అనురాధ పాలకుర్తి ఒక వీడియో ఆల్బమ్ విడుదల చేశారు. ఇప్పుడు ఆ పాట విశేషాలు చూద్దాం. భారతీయ అమెరికన్ గాయని అనురాధ పల్కుర్తి బాస్టన్ నుండి కరోనా వైరస్ ను ఎదుర్కొంటున్న వైద్యుల కోసం ఒక పాటను విడుదల చేశారు. రుక్తా హాయ్ నహీన్ తూ కహీన్ హర్ ఖే అనే పేరుతో కోవిడ్-19 మహమ్మారి యొక్క ఆవశ్యకత మరియు భారతీయ సంతతికి చెందిన చాలా మంది వైద్యులు ముందు వరుసలో ఉన్నందున పాలకుర్తి వారి అంకిత భావం మరియు సేవ నుండి ప్రేరణ పొంది వాటిని అంకితం చేయడానికి ఈ అందమైన పాటను రూపొందించారు. పాలకుర్తిని భారతీయ సంతతికి చెందిన అగ్రశ్రేణి గాయకురాలు పరిశ్రమ పెద్దలు గుర్తించారు. My best friend spoke to me one morning and said how she had spent an entire night not sleeping and praying to God for the safety of her son and her daughter-in-law. They are both fourth-year residents, doctors, and they're working in ER without proper medical equipment or face mask or anything, and in very close proximity with COVID patients. And I thought, oh my God, these are not the only children. These are our kids. There are so many of my friends, and I'm sure your friends, whose kids are doctors and who are there, and themselves, they are doctors. So I want to highlight and bring attention to the fact that there are so many doctors in the United States of Indian origin. 8% of the population of doctors are doctors of Indian origin. I thought that was a fantastic statistic. And right from a young age, I've only heard my parents say, why don't you become a doctor? And I think most of us have gone through that. So I think this is the time that they are stepping up, putting their lives on risk, working with, working in danger actually to save our lives. So I just wanted to bring that to attention. Sabka hi imtihan hai. These are the testing times for everyone. However, what elevates a healthcare worker to the level of being called a farishta, which is an angel, is the fact that they are daring this head on, are in the trenches taking care of the patients, and sometimes being that emotional anchor between this patient and their family so the patient doesn't feel abandoned. However,
we ended the song with the lines that सोए नहीं है तेरे अपने भी तेरे ही साथ है ओ साथी ओ साथी ओ साथी ओ साथी. I specifically chose the word sathi was because it gives a sense of being together, of unity, and also of warmth, of the togetherness that we need right now. रुकता ही नहीं तू कहीं हार के. సో ఇవండి వీకెండ్ కమిటీ రౌండప్ విషయాలు. మీకు మళ్ళీ గుర్తు చేస్తున్నాను, మీ ఏరియాలో జరిగే కమ్యూనిటీ ఈవెంట్స్ షూట్ చేసి మాకు పంపిస్తే ప్రపంచానికి అందంగా మేము చూపిస్తాము. మీ ఈవెంట్స్ని CRUP@TVASIATELUGU.com కి పంపించండి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీకెండ్ కమ్యూనిటీ రౌండప్లో కలుద్దాం. అంటిల్ దెన్ స్టే సేఫ్. మీ శ్రవంతి. I fear becoming a second-class citizen. I fear being attacked for my faith. I fear for my child's future. I fear being in debt all my life. I fear losing my job and my health care. I fear science and facts will have no place here. I dream of respect for all. I dream of combating COVID-19 and climate change. I dream of restoring America's promise. I dream the American dream. Vote for the country of our dreams. Vote Ossoff and Warnock. TSP Victory is responsible for the contents of this ad.